So this is our last homework. And solutions ഇതാണ്. Okay, the first one is valid in 0 less than mod z plus 2 less than 2 less than 1. Okay, so this is a series expansion in terms of z plus 2. Okay, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. And similarly, this is the series expansion. Here the one important thing is here numerator and denominator are same degree. So first we have to divide this. Then only we can apply the or partial fraction. Okay, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കണം. എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി കുറച്ചിട്ട് വേണം പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ. ദെൻ ദിസ് ഈസ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ലോറൻസ് സീരീസ്. അതുപോലെ ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേ. ഹിയർ ആക്ച്വലി വൺ ടേം ഇസ് z plus 2. വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സീരീസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് z plus 2. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ z plus 2 ശരിക്കും നമ്മൾ അനക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, അതല്ലാണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ടേമിലാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകണത്. അല്ല, പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ല, സീരീസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകണത്. ഓക്കെ, ഇനി എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു ടേമിന് നമ്മൾ അനക്കണ്ട, z plus 2 ടേമിന് അനക്കണ്ട. സെക്കൻഡ് ടേമിന് മാത്രം നമ്മൾ ലോറൻസ് സീരീസ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ലോറൻസ് സീരീസ് സിംഗുലാരിറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലേ. We discussed classification complete ചെയ്തല്ലേ നമ്മൾ, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സിംഗുലാരിറ്റീസ്. Find the Lorentz reusability. Yes, ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലേ, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സിംഗുലാരിറ്റീസ് അല്ലേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, sin z by z. യെസ്, അപ്പോൾ ആ പോർഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് റെസിഡ്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ലോറൻസ് സീരീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ റീജിയൻസ് ഓഫ് ലോറൻസ് സീരീസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻസ് ഓഫ് ലോറൻസ് സീരീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Then we define singularity. Singularity means those points such that our function is not analytic. They are called singular points. Then there are two types of singular points. One is isolated singular point and another is non-isolated singular point. There are further three divisions for isolated singular points. If a singularity is isolated, then there are three more subdivisions. Removable singularity. If principal part is 0, then it is called removable singularity. If principal part is finite, then it is called pole and with a certain order, pole of order m. And last one, if principal part contains infinitely many terms, then that type of singularities are called essential singularity. അങ്ങനെ നമ്മൾ 3 type of singularity handle ചെയ്തു. Next we are going to define residue. Residue is also a very important concept in complex analysis, especially in integration. കോംപ്ലക്സ് ഇൻറ്റഗ്രേഷനിൽ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് റെസിഡ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. എനിവേ വി ആർ ഓൾസോ ഡിഫൈൻ ദ റെസിഡ്യൂ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ലോറൻസ് സീരീസ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ലോറൻസ് സീരീസ് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ലോറൻസ് സീരീസ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനിയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, എനിവേ സപ്പോസ് ഇസഡ് നോട്ട് ഈസ് എൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിംഗുലാരിറ്റി, then we know that there exists a neighborhood like this such that f of z is analytic. Okay, that is the definition of isolated singularity. If z naught is isolated, then it is clear that there is a definition of isolated. There exists a neighborhood of z naught such that there is no other singularity of f of z inside this disk except z naught. Z naught is a singular point. Okay, that is the region like this, 0 less than mod z minus z naught less than r. ഓക്കെ, അപ്പോൾ z naught ഐസൊലേറ്റഡ് സിംഗുലാരിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു നെയ്ബർഹുഡ് ഉണ്ടാവും, സച്ച് ദാറ്റ് f of z is analytic. റൈറ്റ്, നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ നമ്മൾ 0 റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 0 ലെസ് ദാൻ എന്ന് എഴുതിയേക്കണോണ്ട് z naught വരത്തില്ല കേട്ടോ. സോ ദിസ് റീജിയൻ മീൻസ് ദിസ് റീജിയൻ എക്സെപ്റ്റ് z naught. റൈറ്റ്, സോ ദിസ് ഈസ് മോഡുലസ് ഓഫ് z minus z naught less than r. Its radius is r. This radius is r.
Okay. അപ്പോൾ ഐസൊലേറ്റഡ് സിംഗുലാരിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു നെയ്ബർഹുഡ് ഉണ്ടാവും. Then we know that there exists a Lorentz series. Okay, valid in this region, this blue region. This is called a punctured disk. This is our puncture at Z0. Okay, so this is called a punctured disk. Anyway, this is an annulus. So this function f of z has a Lorentz series like this. Okay, then we define residue. What is residue? Residue is nothing, the coefficient b1. The coefficient b1 is defined as the residue of this function f of z at z0. Okay, actually what is b1? b1 is when n equal to 1, this become b1 into z minus z0 raised to minus 1. That means this is nothing, b1 by z minus z0. That means b1 is the coefficient. b1 is the coefficient of the term 1 by z minus z0. Right. So b1 is nothing. b1 is the coefficient of the term 1 by z minus z0 or z minus z0 raised to minus 1. Okay. That coefficient is defined as the residue of the function f of z at z0. So residue എങ്ങനെ define എന്താണ് definition clear ആയല്ലോ? The definition of residue is, first of all, the z0 should be an isolated singularity. Then we know that there exists a annulus like this such that our function is analytic. So the function f of z has a Lorentz series like this, valid in this punctured disk, right? Then the coefficient b1, then the term b1 is defined as the residue of f of z at z0. Okay, is it clear? Residue clear alle? This is the definition of residue. Okay, then the first problem, find the residue of cos z by z cube at z equal to 0. Okay, we know actually this problem is I think we solved in Lorentz series. Okay, so what about the function cos z? Cos z is analytic everywhere. The denominator is z cube. It is analytic everywhere, but denominator is 0 at z equal to 0. So this whole function cos z by z cube is analytic everywhere except z equal to 0, right? And we have already seen that the Lorentz series of cos z by z cube is equal to 1 by z cube minus 1 by 2 factorial into z plus 1 z by 4 factorial plus etc. And this is valid in the region. What is the region of validity of this problem? What is the region of validity of this what is the region of validity of this cos z by z cube? This is valid in mod z is greater than 0, right? It is clear that this is an annulus. Okay, so it's a punctured annulus, 0 ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ പോയിന്റും. Okay, so find the residue of cos z by z cube at z equal to 0. So first we have to find the Lorentz series of this function like a punctured disk. So here 0 less than mod z less than infinity. We know that this is valid in this big punctured disk. So what is the coefficient? What is the coefficient of 1 by z? The coefficient of 1 by z is defined as the residue, right? So here the coefficient of 1 by z is minus 1 by 2, right? So this is the residue of the function f of z at z equal to 0. Clear ആയല്ലോ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, you should find the Lorentz series in an interval of, not interval, in an annulus of the form 0 less than mod z minus z0 less than r. Left side should be 0. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻ്റർവെൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇൻ്റർവെൽ പല രീതിയിൽ എടുക്കാമല്ലോ. ഇപ്പോൾ ആനലസ് പല രീതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ടൈപ്പ് ആനലസ് തന്നെ എടുക്കണം. 0 ലെസ് ദാൻ മോഡുലസ് ഓഫ് z minus z0 ലെസ് ദാൻ സം r. R may be infinite, no problem. Okay, in this case r is infinite, right? So here residue of f of z at z equal to 0 is minus 1 by 2. Okay, any doubt? No. Then next problem, find the residue of f of z equal to sin 1 by z.
at z equal to 0. Okay. And what is the Laurent series of this function? And what are the singularities of this function? What are the singularities of this function sine 1 by z? What are the singularities? Yeah, it has only one singular point at z equal to 0. Okay, so we have to find the residue at z equal to 0. Okay, so we know that sine 1 by z is equal to like this. Why? Already we know that sine z has a series expansion of the form z minus z cube by 3 factorial plus minus etc. Okay, and if z is not equal to 0, mod z is greater than 0 means what? This implies z is not equal to 0, right? So whenever z is not equal to 0, 1 by z is well defined. So sin 1 by z is well defined, and sin 1 by z is from this series. That is 1 by z minus 1 by 3 factorial into z cube plus etc. Okay, so what is the residue? Residue is nothing, it is the coefficient of 1 by z. In this case, z not is 0. So residue is the coefficient of 1 by z. So in this case, the coefficient is 1, right? The coefficient of 1 by z is 1. Okay, so residue of the function, this function f of z at z equal to 0 is 1. And next problem, ഈ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം നമ്മൾ ലോറൻസ് സീരീസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പോണത് കേട്ടോ. So find the residue of this function f of z equal to sin z by z at z equal to 0. Okay, we have already seen what is the Laurent series of sin z by z using the expansion of sin z. Okay, നമ്മൾ already discuss ചെയ്തതാണ് അത്. So we know that sin z is valid for all complex numbers. This is sin z by z. So this function is defined except z equal to 0. So if z is not equal to 0, z is not equal to 0 is equivalent to this statement, mod z is greater than 0, right? Because z equal to 0, if z equal to 0, then its modulus value is also 0. So z is greater than 0, z is not equal to 0 means its modulus value is greater than 0. That's all. So sin z by z is equal to 1 minus, if you divide with the z, this become 1, and this is z square by 3 factorial plus z raised to 4 by 5 factorial, etc. And what about its principal term? What is the principal term of this function sin z by z? What is the principal term of this? 0. Yeah, here the principal part is 0. So what about the coefficient of 1 by z? So what is the coefficient of 1 by z in this case? 0. 0. So what is the classification of the singularity? We know that z equal to 0 is a singular point. Here the principal part is 0. So such singularities are called Removable singularity. Yeah, it is a removable singularity. So yeah, removable, correct. It's a removable singularity. So in general, my question, so in this case residue is 0. So in general, my question, suppose z0 is a removable singularity of a some function f of z, then what about the residue at z equal to not this is not 0, sorry, actually this is z0, this is not 0 at z0. Okay, so suppose z0 is a removable singularity of this function f of z, then what is the residue of this function at z equal to 0? Residue is the coefficient of 1 by z minus z0, right? Residue is nothing, it is the coefficient of 1 by z minus z0, isn't it? So what is the residue? Suppose z0 is a removable singularity. Suppose z0 is a removable singularity. Removable means its principal part is throughout 0. There is no principal part. So my question, what is the coefficient of 1 by z minus z0? Still there is a confusion. What is principal part? Principal part is nothing. Negative. B1. Yeah. What about b1?
0. B1 is 0 because principal part is 0. Z0 is removable singularity means its principal part is 0. What is our principal part? Principal part is nothing. B1 into Z minus Z0 raised to minus 1 plus B2 into Z minus Z0 raised to minus 2 plus etc. This is the principal part, right? This whole infinite series is called the principal part. Okay, we know that Z0 is a removable singularity. A removable singularity means whole principal part is 0. Whole principal part is 0 means B1 is 0, B2 is 0, everything is 0. All the bi coefficients are 0. So in particular B1 is also 0. So its residue should be 0. Right? Point clear ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Actually this is not 0, this is Z0. Okay, so if Z0 is a removable singularity of f of z, then residue of f of z at z equal to Z0 is always 0 because its principal part is 0. Principal part is 0 means all the coefficients b1, b2, b3 everything 0. Okay, okay. ഓക്കെ, ഇത് ഞാനന്ന് പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യമാണ് സിമ്പിൾ പോൾ. ഓക്കെ, എ പോൾ ഓഫ് ഓർഡർ 1 ഈസ് കാൾഡ് സിമ്പിൾ പോൾ. പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ പാർട്ട് ഈസ് ഫൈനൈറ്റ് ദെൻ such singularities are called pole of order some m. Okay, if pole of order 1 is called simple pole. Okay, that means b2 equal to b3 equal to everything equal to 0 except b1, and b1 is not equal to 0. Okay, so it has a principal part, but it contains only one term with the term with 1 by z minus z0. അതിൻ്റെ coefficient ഉണ്ടാവും, ബാക്കി എല്ലാം 0 ആയിരിക്കും. Okay, such singularities are called simple pole. So simple pole എന്ന് clear ആയല്ലോ. It's only simply say that it's a pole of order 1. Pole of order 1 is called simple pole. Next one. Okay, already we have seen what is 0. 0 is nothing, that's all. If f of z0 equal to 0, then we say that z0 is a 0 of f of z. If f of z0 equal to 0, then we say that z0 is a 0 of f of z. Okay, here we are going to define what is the order of the 0. Okay, this is the one definition. There are different definitions for zeros and orders, and this is the one of the, I think it is simple definition of order of a zero. So if f of z equal to z minus z0 raised to m into g of z, and g of z0 is not equal to 0, then z0 is called a 0 of order m. Right? It is clear that z0 is a 0 because whenever z equal to z0, this becomes z0 minus z0, that is 0. Whatever be the value of g of z, this product is always 0. Okay, so it is clear that z0 is a 0. Next we are going to define order. What is the order of a 0? I think either order or multiplicity, both are equivalent terms. Order of 0 or multiplicity of the 0. Okay, so it is defined as if f of z equal to z minus z0 raised to m into g of z, and g of z0 is not equal to 0, then we say that z0 is a 0 of order m. Okay, for example, you consider f of z equal to, for example, z minus 1 whole square into z plus 2. Then it is clear that here 1 and minus 2 are the zeros, right? 1 and minus 2 are the zeros. Then what is the order of 1 and what is the order of minus 2? In the case of 1, here we can visualize this function as z minus 1 whole square into g of z. Here in the context of 1, here g of z is z plus 2. Why? It is clear that g of 1 is equal to 1 plus 2 equal to 3, which is not equal to 0, right? So it satisfies all the condition. Here f of z equal to z minus z0 raised to m, here z minus 1 raised to 2 into g of z, here g of z is z plus 2,
And also g of z naught is not equal to 0. Here g of 1 is equal to 1 plus 2, that is equal to 3, which is not equal to 0. Right. So this is the meaning of order of 0. Then my question, what is the order of minus 2 as a 0? What is the order of minus 2 as a 0? That means we can rewrite this function as z plus 2 into z minus 1 whole square, right? Because here is now z naught is minus 2. So what about g of z? In this case, our g of z is z minus 1 square, right? Why? What about g of minus 2? G of minus 2 is nothing. Minus 2 minus 1, that is equal to minus 3. Anyway, it is not equal to 0, right? Anyway, it is not equal to 0. So the order here 1, right? Here the power is 1. In this case, power is 2. That's why 1 is a 0 of order 2. Here power is 1. So minus 2 is a 0 of order 1. Okay. Another equivalent criteria for order of 0. This is also another criteria for order of 0. If z0 is a 0 of for f of z of order m, if and only if the mth derivative at z equal to 0 is not equal to 0 and all other derivatives less than m, that is fj of z0 equal to 0 for j equal to 1 to etc m minus 1. Clear? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏത് ഫോം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡെഫിനേഷനായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യണത്, ചിലപ്പോൾ ഈക്വലൻറ്റ് കണ്ടീഷനായിട്ടുള്ള ഇതായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ ചില പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഫോം ചെക്ക് ചെയ്യും, ചില പ്രോബ്ലത്തിന് ഈ ഫോർമാറ്റായിരിക്കും ചെക്ക് ചെയ്യണത്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം. z naught is a 0 for f of z of order m. This is equivalent to if and only if the mth derivative at z naught is not equal to 0 and all other lower derivatives are 0. That is j equal to 1 to m minus 1. ഓക്കെ, ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രോബ്ലത്തിന്. നമ്മൾ ഒന്ന് കാണും വരണ വഴിക്ക്, ഇനി നമ്മൾ പോണ വഴിക്ക് 1-2 പ്രോബ്ലംസ് കാണും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ 0 of order 1, that is called a simple 0, as similar to a simple pole. Okay, as similar to a simple pole, this is a 0 of order 1. 0 of order 1 is called a simple 0. Okay, another interesting result is if z0 is a 0, there is a relation between 0 and pole. അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പറയാമോ കേട്ടോ. There is a relation between 0 and pole. Okay, so if z0 is a 0 of order m, then z0 is a pole of order m for 1 by f of z. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ഇസഡിൻ്റെ സീറോസ് അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ പോളായിട്ട് മാറും. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറേ കണ്ടതാണതല്ലേ, കാരണം ഇപ്പോൾ സൈൻ ഇസഡ് ബൈ ഇസഡ് എന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 1 by z എന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ വി നോ ദാറ്റ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു 0 is a 0 of z, right? But z equal to 0 is a pole for 1 by z, right? But it is order സെയിം ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ഇസഡിന് z0 is a 0 for m ആണെങ്കിൽ 1 by f of z-ന് z0 എന്ന് പറയുന്നത് പോൾ ഓഫ് ഓർഡർ m ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസൾട്ടാണ്, നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന റിസൾട്ടാണിത്. ഓക്കെ, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ദിസ് ഈസ് ഫോർ 1 by f of z. ന്യൂമറേറ്ററിൽ വേറെ സീറോസ് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് 1 by f of z ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കത് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി തരാം. ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വെച്ച് ക്ലിയർ ആക്കി തരാം. Find all singularities and classify for f of z equal to 1 by z into sin z. Okay, my question, what are the singularities of this function? അത് പറയാമോ നമുക്ക്? How to find the singularities? We can easily find the singularities by equating the denominator, right? Denominator equal to 0 because it's 1 by z into sin z. 1 is an analytic function, constant analytic everywhere. So the singularities of this function is given by the zeros of the denominator, right? The singularities of this whole function is given by the zeros of denominator. Then what are the zeros?
by equating this equation z into sin z equal to 0, this implies either z equal to 0 or sin z equal to 0. And we know that sin z equal to 0 implies z is equal to n pi n belongs to z. N belongs to z means n can take any integer, that is 0 plus or minus 1 plus or minus 2 etc. Z can be any integer, right? So when one interesting thing is when n equal to 0, this z become again 0, right? Okay. Anyway, the singularities are z equal to 0 and z equal to n pi. These are the singularities. So in general, z equal to n pi, n is either 0 or n equal to 1, minus 1, 2, plus minus 2 etc. Okay, because when n equal to 0, this singularity is same as z equal to 0. So the singularities are, you can write in general, singularities are z equal to n pi, right? Where n belongs to z. Z means set of all integers, 0 plus or minus 1, everything, 2 minus 2, everything. My question, what are the order? What is the order of this pole? So എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ ഓർഡർ? കാരണം 0 എന്ന് മനസ്സിലായി. If z naught is a 0, then it is a pole for its reciprocal. Reciprocalന് pole ആയിരിക്കും. So we have to find the order of the 0. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഓർഡർ ഓഫ് ദി 0? ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം, z ഇൻറ്റു g of z, then g of 0 is not equal to 0 or g of n pi is not equal to 0, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് അത്ര എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയല്ല അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ order of z equal to n pi from this equation? Then first of all we have to write this as z minus n pi into some g of z, with some power, but എന്തെങ്കിലും ഒരു പവർ ഉണ്ടാവും, z minus n pi raised to m into g of z, and we have to check whether g of z is g of n pi is 0 or not. അങ്ങനെയൊക്കെ വേണം ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷേ ഇത് sin z it's not a polynomial function. Sin z is not a polynomial function, so I think it's a complicated process. So we use the second equivalent statement. What is our second equivalent statement? By using derivative technique, we can find the order of 0 using derivative techniques. How to find the what is the technique? Technique is like this. Yeah, this is the technique. We check whether mth derivative. Okay, actually what about this m? M is the smallest integer m such that mth derivative at z naught is not equal to 0, right? I repeat, what is m? The order of 0 m we can visualize as it is the smallest integer m, positive integer m, such that mth derivative at z naught is not equal to 0. കാരണം അതിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള എല്ലാ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആയിരിക്കണം. So this m is the smallest such integer such that mth derivative is not equal to 0. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? Simply find the derivative. Simply find the derivative of denominator. Here our denominator function as എങ്ങനെ എഴുതാം? z into sin z. ഓക്കെ, ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിന് f of z എന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ g of z എടുത്തു, അത്രേ ഉള്ളൂ. So what about the g dash of z? G dash of z is by product rule, z into derivative of sin z, that is cos z, plus derivative of z, that is 1 into sin z, right? Then ഇത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം g dash of n pi 0 ആണല്ലേ എന്നുള്ളത്. What about g dash of 0? What about g dash of 0? When z equal to 0, this becomes 0 into 1 plus 0. This is equal to 0. Okay, and what about g dash of n pi? If n is not equal to 0, if n is not equal to 0, then that is equal to n pi into cos n pi plus sin n pi, right? And this is, what about cos n pi? Cos n pi is minus 1 raised to n. So n pi into minus 1 raised to n plus, what about sin n pi? It is 0. So this is equal to n pi into minus 1 raised to n. Anyway, this is not equal to 0, right? So in the case of n pi, n not equal to 0, its derivative, first derivative is not equal to 0. Okay, so what is the order of n pi if n is not equal to 0? So order of
order of n pi, if n is not equal to 0, is 1, isn't it? Order of n pi, n not equal to 0 is 1, because the first derivative at n pi, if n not equal to 0, is non-zero. Okay, then what is the order of 0? Because g dash of 0 is 0. So its order is not 1. So we take the further derivative. We take the next derivative. Okay, what is the next derivative? What about g2 of z? g2 means the second derivative of g. Again, we differentiate this using the product rule. So z into minus sin z plus cos z plus cos z. Okay. So this is the product rule, and the derivative of sin z is cos z, right? So what about g2 of 0? First time is 0, 0 plus cos z is cos 0 is 1, 1 is 2, not equal to 0. So the smallest number m, such that gm of 0 is not equal to 0 is nothing 2. In the case of n pi and not equal to 0, this m is 1. Okay, that's why this is a 0 of order 1. Okay, so order of 0 is 2. So as a conclusion, the singularities of this function 1 by z into sin z, singularities are n pi's, where n equal to 0 plus or minus 1 plus or minus 2, etc. But for the singularity when n equal to 0, that is z equal to 0, that is a pole of order 2. That is a pole of order 2 because it is a 0 of order 2. So it, for reciprocal, it is a pole of order 2. And all other singularities are simple poles because they are the simple zeros of this function, the denominator function z into sin z. Okay. So this is the conclusion. Z equal to 0 is a pole of order 2, and all other singularities z equal to n pi for n equal to plus or minus 1 plus or minus etc. are simple poles. Okay. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതിൻ്റെ ഫോർമുല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. So